ekyali current there about 7 cases. Okukabasanya abayizi abawala mu matendekero ga waggulu kweyongedde, alipoota eraga abasomesa be basinga okukikola, Makerere ne Kyambogo ganokeddwayo nti ge gasingamu omuze guno. Buli mwaka okumpi abaana 2,000 gizaalibwa n'obulwadde bwa sickle cell n'obulwadde bwa Nalubiri. Gavumenti etandiseewo enkola y'okukebera abaana abaakazaalibwa ekirwadde kya busonko ba Nalubiri, kigenda kuba kya buwaze ku buli mwana eyakazaalibwa. Uno omubbi wa bodaboda ayogedde ku ngeri gye balukamu enkwezi zibba, agamba buli mwezi anyaga 5. Is brought to you by Ulodinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omulirungu ulira muli mumutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Elijah, can you talk about those deals that seem to be, those investments that seem to be too good to be true? How can someone tell, you know, a few years back we all invested in something that was paying us 20% per month interest. But when you think about it, in this economy, how many businesses can pay you back 20% per month in interest? What are those things people can look at, and someone comes with an investment and says, an investment proposal and says, give me 20 million, every month I'll pay you back 10 million, you know? What I don't even know. So I was like, what are those pointers that someone can say, this one they're going to fleece me, or this doesn't make sense. This person is too desperate. Yeah. They just need money, but they're not going to be able to meet it back, or yeah. So what I've always used, one of the things I have invested in learning is reading financials. By the way, I had a very poor relationship with mathematics, which is still poor. You don't say. Yeah, but but I was forced, and so it's good to look at the past. And so, and any business that comes, look at their past history. It's also true that there are businesses that make abnormal returns. Yeah. So what we're talking about here, you don't roll your eyes, please. These are kingdom issues. Oh, yeah. Kingdom issues. Multiplying your money is a kingdom issue. But now that that is said and done, how can we do financial investment planning? Because people don't even know about what financial investment planning is. Talk to us about it and give us an action plan. That, okay, I've listened to this today. What do I do? What do I do? One of the reasons why many people struggle financially is that what you've said, they have no plan. Yeah. So either they are copying and pasting someone else's plan, and it always begins, like everything, it begins with introspection of what is valuable to you. And I know you read a lot of books. I have read books like Robert Kiyosaki telling you that your house is a liability. But my answer is, if your house is valuable to you, treat it as an asset. So financial planning will come with you making sure that your plan is based on your values. Can we see you next week? Next week a good time to see you again? Next week as we continue this conversation on investment. Can we do that? See you guys next week. Until next time, good Bump Club. Bye-bye. Bump Lab was brought to you by Ulodinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omulirungu ulira muli mumutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire.
edition of the World Cup Moment, we will be speaking about two men who have a very interesting job to do when it does come to the 2026 FIFA World Cup. And at the end of this conversation, I would like to know if that's a job you would take up. Welcome, my name is Kirsten, and this is the World Cup Moment. These two July 2026. Is that a job you'll take up? I know Ugandans, many of us will take it up. 50,000 USD to just watch the World Cup? I mean, we are watching it for nothing, so really. Let's speak about the fun facts. Now, speaking about the fun fact, and considering we're speaking about people who are paid to do a very interesting job at the World Cup, but most importantly, they're football fans. And so our fun fact will be about just that, football fans. Who is the oldest fan to ever watch the FIFA World Cup? Now, let me fill you in. The oldest known fan to ever watch the FIFA World Cup was a man known as Tran Ho. He was 95 years old. And he moved all the way from Vietnam to go and watch the 2018 World Cup in Russia. 95 years, and you still have energy to go and watch the World Cup? Goodness me, you've got to give it up for sport. Thank you so much for joining me on this edition of the World Cup Moment. I'll catch you in the next one. Bye. Yesawo betting game na Mailin Bet ku www.mailin.bet. Sente zosoko kuteka ko ojja kufuna bonus ya bitunu 10 ku buli 10. Era nga tukuwe bonus ezisokerwako ku akaunti y'okusiba. Osobola okusiba ku mupiira, casino games, aviator. Era nga yefa balina odds ezisinga. Buli wugulawo akaunti yo no signinga in tugenda kuwa bonuses. Ba VIP stakers temusobwa okuwangula ebirabo. Bettinga kati n'omukutu ogusinga ogwa Mailin Bet. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills.
Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Be it work stress, cold and congestion, sun exposure, or long hours of sitting, Amru Tanjan Dragon relieves you from all kinds of pain. Dragon Pain Balm, powered with 10 herbs and aroma oils. Back Pain Roll-On, infused with capsaicin for hot action heat therapy. And Roll-On with extra menthol, brings cooling freshness for instant comfort. For fast, effective relief, use the balm at home and the Roll-On on the go. Amru Tanjan Dragon, pain experts for over 130 years. Abantu abasinga beebuuza ekibuuzo kino. Lwaki bwe nsasulira trading license sasulirako emitwalo 5 egya local service tax? Naye ate aba UR abazze wano ne bo bansuubira okusasula income tax. Wano mba sisasudde misolo mirundi 2. Kino nno si kituufu n'akamu. Omusolo guwasasulira ku trading license gwe gwa local service tax era gukuŋŋaanyizibwa ne guddizibwa mu kitundu ky'okukikulaakulanya. Jjukira nti omusolo ku nnyingiza ya bizinensi yo ogwa income tax gukuŋŋaanyizibwa Uganda Revenue Authority okusinziira ku magoba oba ettunzi erya bizinensi eyo. Kino nno kifaanaganako nga landlord bw'asasula obusuulu ku kizimbe ate oluvannyuma n'asasula omusolo ku nnyingiza eggyibwa mu kizimbe kye kimu mu bapangisa. Ono ye rental income tax. N'olwekyo ng'omukozi wa business saamu litaani osasula omusolo gwo nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita kijja kuyamba okwewala engasi n'amagoba. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. In a world that's always changing, the foundations of trust must stay strong. For over 60 years, we've built the minds that build trust, shaping the professionals who carry confidence into boardrooms, communities, and lives. Because trust doesn't happen by chance, it's built, tested, and taught. As the world moves forward, so do we, blending data, innovation, and human insight to prepare the next generation of industry leaders. Insurance Training College in Uganda, enhancing professionalism. I found a mattress, comfy and quality, Rose Foam, so durable. I wake up energized and stress-free. Rose Foam, my world of happiness. A peaceful sleep prolongs life. Do you feel backaches or sleep disorder? Change your lifestyle by making the best choice to have a Rose Foam mattress for you and family. All types are available. I'm stuck on you today, tomorrow, and forever. Rose Foam, your family mattress. Rose Foam, a world of beautiful dreams. NTV, turning on your world. Ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa mukaaga omwaka 2026. Eno NTV akawungezi nze ani walukatambo kutusaka gobudde buno manja gakoze emitwe mugaleero era njagala nkuwe ebyo ebikoze mu mitwe mugo ate oluvannyuma zije nga kuwe mu bujjuvu tovaawo. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda.
Samulitani era osasula omusolo gukubangibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug oyambibwe. Akawungezi abeeyita ab'amaanyi, abeeyita abaana b'abakulu, abeeyita b'akamala byonna, abalangira abalinze. The country cannot go down and you are assuming that they will not come for you. Ebibiina by'oludda oluvuganya bigamba byakwegatta okulula nako kukulinyirira eddembe lyabwe okweyongedde. Waliwo emisango ekyali current, there are about 7 cases. Okukabasanya abayizi abawala mu matendekero ga waggulu kweyongedde. Alipoota eraga abasomesa be basinga okukikola. Makerere ne Kyambogo ganokeddwayo nti ge gasingamu omuze guno. Buli mwaka okumpi abaana 2,000 gizaalibwa n'obulwadde bwa sickle cell n'obulwadde bwa Nalubiri. Gavumenti etandiseewo enkola y'okukebera abaana abakazaalibwa ekirwadde kya busonko bwa Nalubiri kigenda kuba kya buwaze ku buli mwana eyakazaalibwa. Uno omubbi wa bodaboda ayogedde ku ngeri gye balukamu enkwezi zibba, agamba buli mwezi anyaga 5. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank. For people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Softcare Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Bw'oba olina omusolo amagoba n'engasse ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye Samulitani era osasula n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug. Nzidamuna tokwaniriza mu NTV akawungezi nze ani walukatambo kutusaka g'obudde buno era bwe tuti bwe tugatandise. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti batubuulidde nti tebagenda kwetulako bwetuuzi ng'ebikolwa ebiziimuula enfuga ey'amateeka bigenda mu maaso mu ggwanga. Kino bakisimbuliza ku byatuuka ku munnaabwe Erias Lukwago eyawambibwa amagye okuva mu maka ge ewakaliga era bajjukiza ne bannaddiini obuteefula kyesirikidde ng'ensonga zino zigenda mu maaso. Buchanga yaliko Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago awambibwa okutuusa bwe yasimbiddwa mu kkooti y'Amakindye. Buchanga yaliko Lord Mayor wa Kampala kusa kukulya mu nsolo kwe. Bangi ku bannabyabufuzi ebyaliwo bakyabyewuunaganyako. Eyo olowooza ku legal profession ffe n'amateeka obeera oli awo ng'omulimu gwe gwakuwolereza omuntu naye katutuuse ku level mu ggwanga lyaffe nti bw'oba owolereza omuntu kooti n'ekwa ebbaluwa tugenda ogisavinga ekooli oli gwogeza ogisavinga n'akukwata naawe n'akugatta ku fayiro eno. Kati olwaleero bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okubadde PFF, NUP, UPC, FDC ne Common Man's Party bakubye olukuŋŋaana lwa bannamawulire era ne bavumirira embeera eyatuusiddwa ku Lukwago. Bamwambaza t-shirt ya NRM ekintu ekive ennyo nga neyo t-shirt eriko protecting the gains byatugambye baamukola ne bamujeregerera ne bakola kibyonna byonna. Tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo era fenga NUP tuyimirira wamu n'ekibiina kya PFF ne bannayuganda bonna abali mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa. He needed to know that he is a servant leader. Would you like to serve cops? Would you like to serve people who are in prison? Bano bagamba nti si baakwetiririra nga buli lukya enfuga y'amateeka eyongera okuyisibwamu olugaayu. Naye tuli wano in solidarity okubategeeza tuli beeteefuteefu okubawakanya nga tuyimiridde. Fear is not going to salvage them. Countries survive if institutions stand their ground. The judiciary won't stand its ground and continue to entertain these abductions and sanitize them, purportedly trying them. Then we are doomed.
olw'okuba nti mu mateeka poliisi yeteekeddwa okugombamu abantu obuwala bano bavumiridde ekikolwa ky'amagye okubanga kati geegeddiza obuvunaanyizibwa buno. A security threat which first of all called for the army to be there. Even Lukwago was supposed to be arrested. Now if the army was called to be there, was it supposed to be the special forces to be deployed there in that manner, in the way they went? This matter brings us to the core of my work as a SADC Minister of Security. There is a problem of security sector governance. The armed forces of Uganda, the security forces of Uganda are not being used appropriately for the tasks they are supposed to perform. Basinzidde wano ne bategeeza nga bwe kiri ekiseera okussa ebbali enjawukana zaabwe ng'oludda oluvuganya obwanga babuse ku kulwanirira enfuga ey'amateeka. So the solution is to have one fighting force. Whatever differences we'll have, whatever quarrels we'll have, let us be committed to the people of Uganda. That should be the criteria. Whether NRM thinks they should be there for the next 100 years, it's not my problem. Let us do what is right for the people of Uganda. Bajukiza bannaddiini obutafuuka kyesirikidde ku nsonga ezigenda mu maaso. And therefore we are asking the religious leaders, we want to hear your voices. The country cannot go down and you are assuming that they will not come for you. Beka Senyonga Mulinde, NTV Akawungezi. Kale kakati bya Beka Senyonga Mulinde nga tubitadde ku bbali kw'okunoonyereza okuzze kukolebwa akakiiko akalera obwenkanya ka Equal Opportunities Commission kulaze temize gyokka basanya abaana ab'obuwala gyeyongedde okwegazanyiza amatendekero aga waggulu naddala Makerere ko ne Kyambogo. Bwe bikolwa bino okusinga bikolebwa basomesa abasajja ku bayizi ab'obuwala ekyennaku abasinga batya okwogera. Omusasi waffe aliko byalondodde ku nsonga eno era kabituwe mu bujjuvu. Eggulire eryo tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuliteekateeka kakati katweyongereyo ku lino eddala. Okusinziira ku bibalo bya Ministry y'ebyobulamu abaana 6 be bafa buli mwaka mu Uganda olw'ekirwadde kibusonko oba nalubiri naye ng'omutawaana guva ku ndabirira n'enzijanjaba enkyamu. Nti n'ekirala abazadde bangi balwa okutegeera nti abaana baabwe balina obulwadde buno kale nga tebatawaana nga balowooza nti bajjanjaba bulwadde bwa bulijjo. Kati abakulu mu Ministry y'ebyobulamu bagamba nti kyetaaga kibere kya buwaze nga abaana bakazaalibwa bekebejjebwa obulwadde buno olwo bategeere aw'okutandikira singa babuzuuliddwa ng'obudde bukyali. Mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya 5 mu kubeera n'omuwendo gw'abantu omunene abawangala n'ekirwadde kibusonko ekimanyiddwa ennyo nga nalubiri. Abakugu batugamba nti kino kivudde ku kyakuba nti abantu abazaalibwa nga beetisse obutaffaali bw'obulwadde buno nga buyita mu nsoma buzaale beeyongedde era nga bwe byatuuka eggwanga lifiirwa kingi kuba tebannatuuka kussa liwonya lumbe luno. Ate mu Uganda tulabye nti buli mwaka okumpi abaana 2,000 gizaalibwa n'obulwadde bwa sickle cell n'obulwadde bwa nalubiri. Ate nga ku bano kumpi abafa bangi bafa nga tebannatuusa myaka gyabwe 5. Nti mu buli bannayuganda 10 boolaba batambula 13 ku bo balina obutaffaali bwa nalubiri ng'okusinga bano bali mu bitundu by'obuvanjuba n'obukiikakkono. Olw'okutya embeera eno okusajjuka, Ministry y'ebyobulamu egunjizaawo enkola y'okutandika okwekebejja abaana nga kye bajje bazaalibwe okuzuula oba nga balina obutaffaali buno oba obulwadde bwennyini. Kyokka era bagamba batandise ne kaweefube ow'okwongera okukubiriza abateekateeka okufuna abaana okusooka okwekebeza obutaffaali buno. Mba temunnafumbirwa musooke mwekebeza akalwadde kanaka akanalubiri. Tutaddewo clinics ezirabirira abantu ababa n'obulwadde obwo obutawona ze tuyita chronic care clinics.
twagala ne sickle cell kati abeere ng'ali integrated omwo abalwadde baffe basobole okujjanjaba obulungi. Dr. Oraro atubuulidde nti bongedde amaanyi mu kuyiga obujjanjabi bwa Nalubiri nga baliko eddagala ery'amaanyiko lye baatandika okukolera kuno okusobola okukendeeza ku nsimbi abajjanjabi ze bandimalidde ku ddagala eriva e Bunaayira. The directors or the hospitals have to include it in their procurement plan, because it's part of what? If they don't include it, then the hydroxyurea is not supplied. So that's why we need to work with them, put the data together, then if we have the statistics, then we can be able to quantify how much hydroxyurea and how much money they do. Waliyo improvement y'amaanyi nti bantu bagenze bategeera obulwadde buno n'okuba ne stigma eyalinga waggulu ennyo kati egenda ekendeera, ensonga twagala genda maaso nga tukola ki tumanyisa ate nga tu providing a screening abantu babeere nga basobola kwekebeza bamanye sickle cell status zaabwe to breaking cycle eno tulabe nga obulwadde buno tebweyongerayo. Obulwadde bwa busonko oba Nalubiri buva ku kutabuka kw'ensoma buzaale oba genes mu butofaali bw'omusaayi obutonde bwanga bwa bitundu ne kibuviirako kukwatira mu misuwa egitambuza omusaayi nga bwe bujjula mu busiba entambula yaagwo ne kiviirako abalwadde obulumi obungi okwonoona ebitundu by'omunda omuntu n'afuna obulwadde bw'okuggwamu omusaayi. Kakati kugulira eryo bwe tujja ekibuuzo kye tugenda okutambulirako olwaleero mu kiki ky'olowooza nga tubuuza kiki ekifudde ekizibu abaagalana okusooka okwekebeza obutafaali bw'ekirwadde kibusonko oba Nalubiri nga tebannasalawo kuzaala baana. Kiki ekifudde ekizibu abaagalana okusooka okwekebeza obutafaali bw'ekirwadde kibusonko oba Nalubiri nga tebannasalawo kuzaala baana. Kale mugendeyo ku mikutu gyaffe emigattabantu ku Facebook oba ku X, teekamu ekigambo NTV Uganda. Otadde ekibuuzo ekyo oba oteeka endowooza y'obudde bunaaba butuuse bwa kiki olowooza, nja kujja someka ezimu ku ezo ezinaaba zisobose. Bwe tweyongerayo n'amawulire amalala NTV akawungeezi ge baleetedde, tuddeyo ku ggulu eriri lye nakutegeezezzaako nti okunoonyereza okuzze kukolebwa akakiiko akalirawo obwenkanya ka Equal Opportunities Commission kulaze nti emize gy'okkabasanya abaana ab'obuwala gyeyongedde naddala mu matendekero aga waggulu. Tukitegedde nti ssettendekero wa Makerere University ali mu kunoonyereza ku basomesa baayo 7 abagambibwa okuba nti beenyigira mu muze ogw'okukkabasanya abayizi be basomesa. And he comes with this comment that your lips are so hot and look sweet, I feel like kissing it right before the class is. Ebyo bye bigambo eby'omukwano ebyesittaza Rosemary omuyizi ku ssettendekero waggulu byatukakasizza nti byamugambibwa omu ku basomesa be ku ssettendekero ne gye buvuddeko. Ono era tubuulidde nga bwaliko omusomesa omulala gwe yakwata lubona nga yeerigomba n'omuyizi mu woofiisi ku ssettendekero y'emu, ekintu ekyamuleka nga yennyise mu birowoozo. I knocked, but I caught them unaware. A gentleman, old enough to be someone's grandfather. And I met him kissing this girl, and I believe that girl was just in the first year. So it was really embarrassing, and there are some staffs who are really known. Ebikolwa eby'okukabasanya n'okukaka abayizi naddala abawala omukwano mu matendekero aga waggulu tebiri ku ssettendekero waggulu wokka, wabula kumpi mu matendekero gonna okwetooloola eggwanga. We twogerera bino tukitegedde nga bwe waliwo abasomesa 7 ku ssettendekero wa Makerere abali mu kunoonyerezebwako oluvannyuma lw'okukitegeera nti waliwo abayizi n'abakozi be baakabasanya n'okugezaako okubakaka omukwano. Mu kiseera kino waliwo emisango ekyali current. There are about 7 cases and they are already bajimala okugikolako, naye kati we still have new cases and a few cases which are still being handled. Wabula obuzibu abagezaako okulwanyisa emize gino bwe basinze okusiŋŋaana be bayizi bennyini abatavaayo kuloopa mize gino. And the reason the reporting is a bit low, to a great extent, is because there's a lot of stigma associated with reporting, and the person, the victim or the survivor, is not really sure that they're going to get a good response when they report. Something might happen to them instead of to the perpetrator. Okusinziira ku kakiiko akatakabanira obwenkanya mu ggwanga ka Equal Opportunity Commission katubuulidde ng'emisango egy'okukabasanya abaana n'abakozi mu matendekero aga waggulu egiroopebwa gye bali bwe gyeyongedde obungi ensangi zino ng'egisinga giva ku ssettendekero wa Kyambogo. Okwemulugunya okwo kukyasinze kwetooloolera mu universities eziri mu kibuga Kampala n'okwetooloola. I think Kyambogo should be on the lead. Kyambogo University.
Akakiiko era katubuulidde ng'abayizi n'abakozi abamu bwe bajja enta mu misango gyabwe nga baakagiroopa n'abamu obutaloopera ddala kye balowooza nti kiva ku kutiisibwatiisibwa, okutya okugoba ku masomero n'abamu ku mirimu, okutya okuswazibwa n'ebirala. Abakwatibwako ensonga ey'okulwanyisa emize gino omuli ab'amatendekero gano bennyini, bannakyewa, gavumenti n'abalala bakakasa nti obujulizi obuluma bakimpembe bano babulina, naye beebuuza ekiremesezza emize okukendeera n'ekyenkomeredde ekirina okukolebwa. Bano kati basisinkanye enkya ya leero ku ssettendekero wa Mobs 1 e Nakawa okusalira ebizibu bino amagezi. We need young men who stand beside women and girls as allies and advocates. And we need young kumanya consequence ya gender-based violence and sexual harassment, ate n'okumanya muli mu kigwe gwabisobola okukola kulabika nti ekintu kino tudiringa nakyo. Newankubadde ssettendekero wa Makerere yemu ku ssettendekero ezisingamu emize gino, abakulu mu kifo kino bagezezzaako okugirinnya ku nfeete nga webutuukidde olwaleero ng'emisango egisukka mu 10 gikoleddwako kutuuka kugiggusa n'abamu ku basomesa ne bagobwa ku mirimu. Wetwogerera emisango emirala 2 gyaweerezebwa ku poliisi y'ebeegikolako, omusango gumu nnyini gwe yaguggyamu enta, emisango 12 bannyini gyo baalabulwa, 5 gye giri mu kunoonyerezebwako mu kiseera kino nga waliwo n'emirala 2 egyakaloopebwa mu nnaku ntono emabega. Ennyingi eva ku basomesa kubanga abasomesa ba interactinga nnyo n'abaana on a daily, kakati bo bafuna ne chance to harass them because of marks, because of grades and because of many things. Okusinziira ku kunoonyereza, emize egy'okukabasanya abaana mu matendekero gibaleetera okwenyiwa emisomo, okwennyika mu birowoozo, okwetamya abakozi emirimu, givaako abaana okukwatibwa endwadde ez'ekikaba, embuto ze bateeyagalidde gibakkakkanya ko n'okubaweebuula. Shamim Naiga, NTV, Akawungezi. Kale webale nnyo Shamim Naiga. Kakati ebyo nga tubitadde ku bbali yo poliisi mu Kampala n'emiriraano etubuulidde nti mu bbanga lya sabbiiti emu ezudde bodaboda ezisoba mu 100 ezikakasiddwa okuba nti zabbibwa ku bantu ab'enjawulo mu bitundu ebya Kampala n'ebweru waayo. Ezimu ku zino zize zisulibwa mu bitundu nga Makindye, Kasubi ko n'Ensangi nga zino okusinga zisangiddwa mu bifo omusula bodaboda mu budde obw'ekiro. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala atugambye nti ebikwekweto bino byakatandika butandisi. Okuviira ddala ku ntandikwa y'omwaka guno, poliisi mu Kampala n'emiriraano ezzeekola ebikwekweto okufuuza abanyazi ba bodaboda abagufudde omuze okuteeka abagoba ba bodaboda ne bazibanyagako n'okubatuusaako obuvune. Kati olwaleero poliisi ekedde mu zooni y'e Waswa e Katwe mu division ey'e Makindye oluvannyuma lw'okutegeezebwako nti waliwo ekifo ekikuumirwamu bodaboda enzibe. Tukitegedde nti poliisi okutuuka wano kyadiridde okukwata omusajja Muddukayo Ricky ku bbalaza ya sabbiiti eno bwe yali agenze mu kifo kino okutundayo bodaboda enzibe. Abatuuze baamuyisaako ow'embuya n'abannyonnyola nti bulijjo zabba wano wazitunda. Poliisi ng'ekulembeddwamu aduumira poliisi e Katwe mu Bangizi Innocent ekedde kuzinda kifo kino. Mwesanze bodaboda 28 zokka nga ziteberezebwa okubeera enzibe. Ezimu ku zino zirabise nga nkadde nnyo, ekiraga nti zirudde nga zikuumirwa wano. Addukanya ekifo kino eby'okugula bodaboda enzibe abyegaanyi. Yazze ng'agamba pikipiki nfu Omukwate atugambye nti akalimu kano abadde kyajja akayingire era nga mu myezi 4 gye yakamala zigulunyazi abadde yakabba bodaboda 5 nga zitunda mu kifo kino. Omuvubuka ono agambye nti yali muvubuka eyeeyiza mu kibuga kwe kusalawo agezeeko obubbi era bubadde bufunidde ekiralo mutawaana. Ono atugambye nti okusinga abadde azibba mu Kampala naye olw'okusaasira bakazigula abadde yasalawo nkadde zokka. Omuvubuka ono agambye nti yali muvubuka eyeeyiza mu kibuga kwe kusalawo agezeeko ogw'obubbi era gubadde gumufunidde ekiralo okutuusa bwagudde mu mitawaana. Nali nako byenkula emirimu gyange awo nga omanyi nti yavuka okuyiyayiyamuka awo ng'ogendeyo nga mu tawuni olako n'ositula ku bintu by'abantu n'olinakuwaayo ebbiri kyaliwo kati era jazi neyafunayo okuggulwamu.
Ono agenza okukwatibwa nga ku bbalaza ya sabbiiti eno poliisi yakazuula bodaboda endala 8 mu bitundu by'e Kasubi nazo ezakakasibwa nti zaali nzibe. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala atubuulidde nti ono okukwatibwa kwe kulina akalandira ku kwemulugunya kw'abagoba ba bodaboda abazibabbibwako ezaabwe entakera. Nga ekikwekweto kino kiddiridde abantu okukkakkana ku mwami ayitibwa Mudukayo Ricky ono ne bamukuba mizibu nga bamulumiriza okubba ppiki. Bwe twagenze okutaasa omwami ono n'atulagirira wa gye yabadde atutte ppiki ye era ne tulumbayo. Tukitegedde nti sabbiiti eno yokka ezisoba mu 100 ze zaakazuulwa mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Poliisi ez'enjawulo zize zikola ebikwekweto nga poliisi yaffe ya Old Kampala yazuula ppiki 8, poliisi yaffe ey'ensangi yazudde ppiki 44 nga n'olunaku olwaleero poliisi yaffe y'e Katwe ezudde ppiki 28. Kyokka ono alabudde abaddukanya ebifo omusula bodaboda n'abagula enkadde nti akadde konna bayinza okugwa mu mitawaana nga gino. Weegendereze ani gw'oguzeeko ekintu ekyo kuba okunoonyereza kulaga nti ababbi bano bwe babba ppiki bagenda ne baziguza abantu. Abamu bagula mu butamanya naye mubeeramu ne ba promoters abagula nga akimanyi nti agula kintu kye bava okubba. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. Olugero lwa leero mu NTV akawungezi lugamba nti omwogezi ayinga yalaga emmese olusuubo. Omwogezi ayinga yalaga emmese olusuubo. Okuyigirizako ku bigambo ebiri mu lugero luno, okuyinga yembeera ey'okumala googera kyokka ng'ogasseeko okuwoggana. Ate olusuubo lubeera luguwa olwasibibwanga ku kibanyi eky'omu kiyungu eyo kwe baawanikanga ebintu gamba ng'emikalo oba amenvu ng'ago gasobole okwengera obulungi nga mu kifaananyi ekyo bw'okiraba. Kakati baabisibangako okubiwanika eyo ku kibanyi emmese zireme okubiryoba n'ebintu ebirala ebibeera biyinza okujja ne biyonoona ebintu bino. Kakati mu mbeera eno singa omuntu yasibanga ekintu ku lusuubo olwo n'amala n'ate n'awoggana buwogganyi nti kino nkisibye ku lusuubo, yabeeranga abagulizaako emmese eyo gye zaabeeranga zeekwese mu budde obwo nti bino mbitadde wano mujje mubirye. Era olugero luno lubeera lutulabula ku bulagajjavu mu bintu bye tukola oba bye twogera, kubanga abalabe bo bayinza okusinziira ku ebyo ne bakutuusaako obulabe. Kale tubeere beegendereza mu buli kintu kyonna kyonna kye tukola. Olugero lwaffe olwala lugamba nti omwogezi ayinga yalaga emmese olusuubo, ng'okuyinga y'embeera ey'okumala googera ate ng'ogasseeko n'okuwowoggana. Kale NTV akawungezi kyagenda mu maaso. Tugenda kusooka tuggyewo obubaka buno katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Amawulire go gakyali mangi. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Bw'otekomawo Kikuleeteddwa Tof Plus mwekwate. UETCL, transmitting for transformation. Bwetukomawo tukuta abantu bali 10 tubatadde ku office tumaze okubya DPC. Abaddukanya bbaasi mu Kampala bekozeemu omulimu okukwata abafeera bakasitoma baabwe babasanze bakola ne woofiisi we babatuusiza nga beerimbise mu mannya ga kampuni za bbaasi. All the tickets which have been shown you here, those are all fake tickets. Omugenya kutayogeza emmere, linda NTV akawungezi ekomewo oyongere okukuba ennoga akalanga. Weekwate Tof Plus capsules kifuba oba musujja. Tof Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkere endalimu nga liwonya endwadde zonna. Tof Plus mwekwate. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high voltage transmission line to seek guidance from the Way Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800 277 002. UETCL, transmitting for transformation.
butikitiki 3 bokka kankubulira kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Life is beautiful. Soft care pads. So fit, so right. Home is where it all begins, where love thrives and every surface tells a story. With Ace Multi-Purpose Cleaner, enjoy the calming pine scent, the calm scent of Ace Disinfectant with apple fragrance, the vibrant citrus scent of Ace Bathroom Cleaner, and the soft ocean fragrance. With Ace, you're one step closer to acing life on every surface. Ace, the scent of home and the power of clean. Ace products are available in all leading supermarkets countrywide. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Kulikeyo nnyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne NTV akawungeezi naye njagala tusooke tugende butereevu mu kiki kyolowooza tulabe endowooza zammwe. Kibuuzo twakitaddeyo nga kigamba nti olowooza kiki ekiviiriddeko oba kiki ekireetera abaagalana okukaluubirirwa okukebereza obulwadde bwa nnalubiri oba sickle cell nga tebannaba kutandika kuzaala baana. Tutandise noono Hezo munnakyalo agamba ssente ezikebeza ziri wakati w'emitwalo 8 n'emitwalo 10 ku MBC ate nga abantu abamu zibakaluubiriza bambi. Challenge Bone agamba nze ndowooza nti tusomesebwe obulwadde obw'engeri gye bukwatamu kubanga ffe twesuulirayo gwa naggamba. Paul Kitandwe agamba nze ndowooza okumanyisibwa ku kirwadde kino kutono mu bantu. Ministry of Health tekoze kimala okusomesa abantu ku kirwadde kya nnalubiri. Kale katulabono Nampeera Rahmaprosi agamba abantu babulamu okumanyisibwa mu bukomera nateekamu awareness n'okubalaga omugaso ogukirimu. Kale ndowooza tugende n'abo abalala mwenna abateesezza mwebale nnyo. Waliwo ono Mwesigwa
Kazimil Suthness agamba nti sente tewali kwegamba economy yatusobera. Kale mwebale nnyo mwenna abateeseza katweyongereyo n'amawulire amala NTV akawungezi gebaletedde. Ekibiina ekitaba abagoba ba bus mu Uganda ki Uganda Bus Owners Association UBOA baliko abantu 10 be bakutte kubyekuusa ku kujja sente mu basaabaze abagenda mu ngendo empanvu nga babalimbye nti bakolera kampuni za bus zisaabaza abantu. Abakwatiddwa bajiddwa okuva mu bitundu okuli Park empya, Mini Price sako ne mu paaka eya Namayiba. Omusasi waffe katwe bisingawo kugulire lino. Ekibiina ekitaba abagoba ba bus mu ggwanga ki UBOA enkyayalo kikoze ekikwekweto mu kibuga Kampala okufuuza abeefudde ba agent wa kampuni za bus nga bajja ssente ku basaabaze. Batandikidde ku Mini Price era wano bakuttewo omukyalo omu gwe bateebereza okuba nti abadde aliko abasaabaze bazajjako ssente nga bagenda ku ngendo empanvu. Ono bamututte ku poliisi ya Mini Price naye abasirikale babategeeza nti tebalina wakumuteeka. Bavuddewo ne boolekera oluguudo luwumu era wano baliko ebizimbe bayingidde ne babaka abalala be bagombyemu obwala. Abamu ku bano tubalabye nga babadde ku mpingo. Abakwatiddwa babadde baggulawo ne woofiisi babadde baleeta bagenda ku ngendo empanvu nti nga babalimba nti awo we basinziira kusaabaza abantu. Ne ku Namirembe Road nawo baliko be bakuttewo. Abakwate bonna batwaliddwa ku ofiisi za UBOA ezimu mpaka e Namayiba. Brian Kwizera amyuka akuli ekibiina ekitaba abagoba ba basi mu ggwanga ategeeza nti bakutte abantu 10. Etusalawo tuyitemu tutereeze omulimu gwaffe kubanga ekisooka omulimu gufa ekyokubiri Abannayuganda bakaaba. So tukutte abantu bali 10 era nga bamala mu operation tubatadde ku ofiisi tumaze okubira DPC asindike 99 babatwale ku poliisi. Babadde bakozesa ebitabo ebina lisiiti ez'eccupuli okuwa abasaabaze abagenda ku ngendo empanvu. Bakwata abantu batagetinga nnyo naddala abakazi, abaana, abakadde abakuze ne babajjako ssente empitirivu. Ngeko omuntu agenda mbalala bamujjeko emitwalo 10, bamujjeko emitwalo 2 ekikwasa ennaku ate ne babaleeta ne babasula mu bus parks. Tusobodde n'okwogerako n'omu ku basaabaze abadde bagiddwako ssente ng'agenda kyaka mu nkambi y'ababondabonda nga badde asasudde emitwalo 4 kyokka olugendo lwa mitwalo 2.5. Anzijeko emitwalo 4. Bampadde risiiti kati risiiti twabadde nga tugenda ku basi ntuuka mu nkubo ne banjako risiiti. Era ono ekikwekweto ekikoleddwa aba UBOA olunaku olwaleero agamba kimutaasizza obutabbibwa. Banyambye obuyambi bwe bampadde Katonda yeebale kubanga banyambye mbadde njagenda bonaabonera eno Kampala. Abaddukanya omulimu gwa bus bagamba abajjako abantu ssente ebweru bakosezza nnyo omulimu gwabwe. Omuntu abadde agenda ng'e Nairobi ng'alina kusasula mitwalo 15 ne weekanga nga bloka amuggyeko emitwalo 2 naye ng'ate kwegyo emitwalo 2 owa bus n'amuwako emitwalo 8 wamu emitwalo 8 ye bloka n'asigaza emitwalo 12. Mitwalo 12 oli waafuna abantu 10 owa bus asigaza abaira n'emitwalo 8 ne bloka abeera n'akakadde kamu mu emitwalo 2. The bus company they charge between 30 to 35. But for them you can even get them charge a customer 50,000. Then they bring for you 20. They want to bring for bus 25. But some of us, all the tickets which have been shown you here, those are all fake tickets. Bawanjagidde poliisi esitukiremu okulaba ng'ekikolwa kino kituulibwa ku nfeete. Appealing to the Ministry of Works as the major regulator to help the bus industry to avoid these ones. Nembakwata nembassa ku poliisi ne batwala mu maaso gaaki b'omulamuzi n'abalamula ne babawa bondi. Kati nyenda okulaba omuntu gwe nakutte emyezi egi ng'ali bweru asala kitabu. Raymond Tamale, NTV akawungezi.
kakati bo abavunanyizibwa ku butonde bw'ensi Mukono balabudde abatuuze abasenga mu ntobazi okwetegula nga bukyali nga NEMA tennaba kujja kubasenda. Bo abatuuze bagamba nti wakiri okufiira mu nju zaabwe naye nga si bakukkiriza kusenzebwa luti nga kyokka olukusa olubakkiriza okuzimba gavumenti yennyini ye yalubawa. Yebuvuddeko ekitongole ekirera obutonde bw'ensi ki NEMA kyategeeza nga bwe kiyimirizaamu enteekateeka z'okusenda abeesenza mu ntobazi kisobole okwongera okusomesa abantu n'okubawa omwagaanya beesengule bokka nga tebannasendebwa. Kati enteekateeka y'okusomesa olwaleero etuuse mu disitulikiti y'e Mukono era nga bavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi e Mukono baliko abatuuze be basibye babangula ebikwata ku ntobazi. Obutobazi n'ekisenyi bibeeramu amazzi, ekyo kiri mu tteeka. Paalamenti yakiteesaako n'egamba lino lijja kubeera ki? Tovola batugamba nti kati gwe ng'omuntu oyimiridde otya oli mu lutobazi oba nedda. Mu lukiiko luno abatuuze abagambibwa okusenga mu ntobazi bakukulumidde gavumenti okulema okuteeka laama ku nsalosalo z'entobazi nga kino kye kyandirabudde abantu obutazeesenzaamu. Bwali butamanya ki obwaba abaayawula ettaka ly'ebibira n'eby'entobazi obutateekamu bikondo bimaakinga nti abatuuze era baliko ebibuuzo bye basabye NEMA eyanukule nga tennaba kubasenza luti okuva mu bifo bye bawangaliddemu emyaka n'ebisiibo. Bwe muba mwenga mwalema okumaakinga ono n'abuuka ekikondo n'adda mu maaso gaakyo oyo omunenya. Nakwata akasente n'enzimba n'engula ettaka era mwe bennyini mwabapuluvinga pulaani zaffe okuzimba ennyumba zaffe. Bano era bakalambidde nga bwe batagenda kwabulira bifo byabwe okuggyako nga baliyiriddwa ebintu byabwe oba okubafunira ebifo ebirala. Bwe babanga baagala okutongoza entobazi tusaba n'ezo entobazi zo n'ezaaliwo ebisenge byonna babimenye. Twagala muteekewo enteekateeka namutayiika nti omuntu bw'aba tugenda kumujja mu ntobazi tugenda kumuwa kafuti 5 ku 2 so si kusindiikiriza mugobaganye. Nze saagala kukulembera abantu beetiitiira nti aboogiri baabamenya bwe baba baabamenya baali beebafu ewaffe teri agenda kumenyawo. Abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi e Mukono bagamba essaawa yonna NEMA yakuvayo n'ekyenkomeredde ku bantu abali mu ntobazi z'e Mukono. Kati NEMA era yejja okujja eteekese mu nkola evacuation oba whichever act yesuubira eri fit okukolebwa mu bifo ebyo. Enteekateeka z'okuzzaawo entobazi zikyasensera ebitundu ebiwerako nga zatandikira mu Wakiso ne Kampala. Kale kakati mu malala abakulu mu kitongole ekidduukirize ki Uganda Red Cross baagala gavumenti ya kuno etondewo akakiiko ka International Humanitarian Law Committee akasobola okutaatira eddembe ly'obuntu naddala singa eggwanga liba liguddemu obusambattuko ng'entalo. Munnamateeka wa Uganda Red Cross Alex Luganda atugambye nti mu kaseera nga kano abantu battibwa watali ayamba eddembe ly'obuntu ne lisambirirwa kale nga kigwana gavumenti etondewo akakiiko akafaanana bwe kati okusobola okwerinda embeera eno. Bino babyogeredde ku ssettendekero Makerere abayizi abasoma amateeka bwe badde beegezaamu ku ngeri gye bayinza okuwozaamu emisango. Entalo kye kimu ku bibambulira ebitataliza ggwanga lyonna wansi w'enjuba ekiviirako abantu bangi okulugulamu obulamu n'okutondawo enjawukana n'obukyayi wakati w'amawanga. Kati nga balengedde bino abakulu mu kitongole ekidduukirize ki Red Cross mu mwaka gwa 1949 balambika nti buli ggwanga litondewo akakiiko ak'enjawulo ke batuuma International Humanitarian Law Committee kataatira eddembe ly'obuntu mu kaseera ak'entalo naddala eri abantu ba bulijjo abatwalibwa nga bassaalumanya. Kyokka newankubadde mu mawanga ag'enjawulo akakiiko kano katondebwawo wano mu Uganda, abakulu ensonga eno babadde tebannagiwakadde, ekireetedde abakulu mu Red Cross okulabula nti singa wagwawo emitawaana Uganda yakukosebwa nnyo. Tumanyi nti obutakkaanya
n'obutabanguko bubeerawo mu bulamu era nga Uganda just like ensi endala zonna ezitwetoolodde zisobola okugwamu akatabanguko obudde bwonna katwagala singa embeera eba eguddewo yadde sitaani asembere wala nnyo tetugyetaaga naye singa eba eguddewo esange nga tulina abantu betuteeseteese nga abali mu ntalo tebakosa abo abatali mu ntalo. Luganda agamba singa Uganda eba n'akakiiko nga kano mpaawo ayinza kutuusa bulabe ku bantu ba bulijjo naddala okutoboola eddembe lyabwe ery'obuntu. Gavumenti yandize neyekwatiramu ng'ekolagana n'awamu ne ICRC ne Red Cross ne tutandika okubunya amawulire gano mu ggwanga lyonna nti n'okugazza mu nnimi enzaaliranwa kubanga emirundi egisinga mutukotwe muziraba zibeera mu lulimi luzungu. Abamu bayinza okuba tebategeera bulungi bigenda mu maaso nga balaba abantu beeyogeza boogera ekyero boogera Geneva Convention byabadde bitya naye gavumenti webezzeemu nga tukoze akakiiko ako ak'eggwanga tuyinza n'okubizza mu nnimi enzaaliranwa. Bino tubitegeredde ku ssettendekero Makerere abayizi abasoma amateeka bwe babadde begezaamu ku butya bwe bagenda okuwoza emisango mu kkooti naddala egyekuusa kukuuma eddembe ly'obuntu ng'enteekateeka eno yawoomeddwamu omutwe ab'akakiiko ka International Committee of the Red Cross ng'era yeetabiddwako abayizi okuva ku ssettendekero Makerere, Uganda Christian University, Kampala International University ne Gulu University. International Mediterranean ekwata ku amateeka agafuga nga waliwo olutalo kubanga tumanyi nti mu mateeka n'abantu nga balwana wabeerawo amateeka agabafuga okumanya nti abantu abatali mu lutalo nga abantu b'obulijjo tebalina kuba targeted, tebalina kuba masasi, tebalina kubata n'okumanya nti ebintu byabwe balina okubiprotectinga. Ggwanga yaffe Uganda waliwo bantu bangi abanyigiriziddwa nga bantu ba bulijjo ate nga banyigirizibwa amagye ate waliwo n'entalo endala eziri mu bantu nga byonna byetaaga okugonjoolebwa era eno MUT n'okusoma kwaffe okw'amateeka gutuyamba okuyambako bano abantu. Kati nga embeera eyakabeerawo eya former Lord Mayor Erias Lukwago nti omuntu obeera ng'omukutte olina okumuyisa mu ngeri emuyamba okubeera ng'afuna bye yeetaaga okubeerawo mu bulamu, alina eddagala, alina obujjanjabi, bw'abeera nga yeetaaga okwogera n'amateeka be asobola okubafuna n'ayogera nabo. Dorothy Nagita, NTV Akawungezi. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti ey'Ekikuube atubuulidde nti abalonzi tebajjombidde nnyo okuddamu okulonda ssentebe wa disitulikiti eno okubaddeyo olunaku olwaleero wadde ng'ebikozesebwa mu kulonda byatuuse mu budde. Tukitegedde nti ne mu bifo ebimu ewalonderwa naddala ebyo ebiwerako okulonda kutandise kikeerezi oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu 10 ab'essalira abalina okubeerawo okulonda kulyoke kutandike okubula. Okuddamu okulonda kuno kyaddirira eyali ssentebe wa disitulikiti eno Peter Banola okufiira mu kabenje mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Okutera Karolo bayi tutuba tusaba chairman otwakoma atukole enguudo amaziba nebyenyegesa atuyambe atwimukize. God has brought us this far, so this is the D-Day, and I'm calling upon the rest of the people to come and exercise their constitutional right to vote. However, the turnout, the voter turnout is still low, but I'm still hopeful since it is still early. Kikuube is a farming community. Hopefully they are still in the gardens and summarizing. I'm sure they will come and vote. Since we had enough manpower and vehicles, most of the polling stations are opened in time. But we are noticing that there is a challenge of not turning up of voters. And actually, most polling stations opened late because we could not get the 10 witnesses that we need to start the process.
when I was sharing with people in the field, I've been informed probably it's because this is a harvest season. Most people are still in the gardens and they will turn up in the afternoon. Kakati ebisingawo ku mawulire ago n'embeera y'okulonda yonna nga bwetambudde tugenda kubanga tubibatuusaako mawulire gaffe aganaddirira n'okutegeera ani awangudde akalulu ako. NTV akawungeezi kyagenda mu maaso katusooke tuwumulemu tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyo ekigenda okusembayo. Olina olubuto olunene kozesa Fat Nile. Fat Nile ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fat Nile ku lw'endabika ennungi. Predator Energy Drink, the official energy drink partner of Chelsea FC, brings you the Bera Gumite Name Predator promotion, where lucky fans will get a chance to go watch Chelsea FC live at Stamford Bridge in London. We're also giving away border borders every week, over 400 million shillings of airtime to give. Every day, all you need to do is buy a bottle of Predator that has a white cap. Under that cap, you'll get a code. Text it to 6688 and who knows, you may just be winning yourself one of these fabulous prizes. Bera Gumite, Name Predator. This promotional offer has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Terms and conditions apply. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Lira and neighboring districts, the Seeds of Gold Farm Clinic is coming to your area. Are you a farmer eager to boost your knowledge and skills? Join us for a day of expert-led farming demos on dairy cattle, forage and pasture, coffee, fish farming and maize on Saturday 27th June 2026 from 7 a.m. to 5 p.m. at Ngeta Zono Agricultural Research Institute, Ngeta Zadi. Don't miss this golden chance to grow smarter for a bumper harvest. For inquiries and exhibition, call 0777 530 044. Brought to you by Nation Media Group and Narrow. Proudly sponsored by Bank of Uganda, Capital Markets Authority, Delight Uganda, Lion Pro Group, Sun Culture and KCB Bank. For people, for better. Seeds of Gold. Smarter farming, bumper harvests. Simanda Dodovic, very the Namagoma, Muchengera Tawuni Kans, Ninamukwano Gwango Munkola naye, era yansanga kapulideta, nangamba enochimanya kapulideta kalimwe birabo, nangamba kodi kweziri okwo, buli nakagulanga nga nsindika kodi nga bankubira essimu. Ng'omusajja ngamba sebo oli muwanguzi waffe, natyemuka mu mutima ne ndowooza nti nno bya kifere nga bulijjo. Era nebaza abapulideta okutuuka wano wendi olwaleero nga nze namukisa, mwebale nnyo mwebale ddala. Kulika nnyo mukumulako ko katuyongereyo ne NTV akawungeezi. Waliwo omukazi eyadduka ku kyalo oluvannyuma lw'amuliraanaawe okumulima empindi ku mabega ng'amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nti mulogo kungwa. Christine Babirye ye yadduka n'abaana be nga kati gikunukiriza okuwera emyaka 3 ng'abundabunda tutegedde nti bano enkaayana zaabwe zatandikira ku katundu ku ttaka nga kati awulira obulamu bumuyinze ayagala kudda wuwe. Sandra Nakiwala bino yabikuŋŋaanyiza era kaabituwe. Christine Babirye mutuuze ku kyalo Kabaale ekisangibwa mu Gombola y'e Masuliita mu disitulikiti y'e Wakiso. Babirye alina abaana babiri nga bonna yabazaalira ku kyalo kino. Ono mukyala musomesa era yazaalibwa taliiko kamogo wabula oluvannyuma lw'okugwa kabenje yafuna obulemu. Obulamu bwe bwali butambula bulungi okutuusa mu mwaka gwa 2023 lwe yafuna muliraano omupya. Yadde nga tetugenda kumwatuukiriza mannya
muliraanwa ono Babirye amulumiriza okumuliisa akakanja n'atuuka n'okumuddusa ku kyalo nga kati akulungudde emyaka 3 miramba nga tali mu maka ge. Ensonga zaatandika bwe ziti muliraanwa ono bwe yatuuka mu kitundu yapangisiriza abazimbi be ku nnyumba za Babirye kubanga we wali okumpi n'ekifo we yali azimba amaka ge. Kati bwe twawummula n'enzija omukyala n'andaba nangamba yeggwegwe nayogera naye ku ssimu konze ye nangamba ffe twapangisa wano webale tukkiriza tupangisa nga totulabanga nako naye tuli basenze baawali tuzimba era bwe baleetanga matiriyo baleetanga nga baziwa wange mu lujja. Ennyumba ye ng'ewedde teyalina kkubo ttongole waasobola kuyita okutuuka mu maka ge. Yatandika okukanda eyamuguza amuwe ekkubo nti nannyini ettaka eyaguza muliraanwa bw'apunta ettaka lye yakizuula nti ekibanja kya Babirye kyayingira mu ttaka lye. Akatundu akoogerwako kaaliko ennyumba ya Babirye ey'abapangisa. Baatandika okumugamba nti ennyumba ye bagenda kugimenya bo bayiseewo ekkubo. Nga balumba maama nga bamugamba twakubye ettaka lyaffe nidiraga nga ettaka muwalawo yazimba mbusi kyamu obuyumba buno kuba twagenza okuba ettaka lyaffe nga ettaka lyaliko lyayingira mu lyaffe kakati twagala kubaawo nawe yazimba obuyumba awo lina kubeera kubo lyaffe. Babirye atubulidde nti yeekubira enduulu mu baakakiiko naye tebaamuyamba. Nakyamani agamba wasalimbira mu ttaka lya bindi nga mugamba okusalimba kutyanga gwe kennyini gwe wakola n'endagaano zino nga tugula wano. Yaddukira mu Baparaligo e Masuuliita alaba oba afuna obwenkanya. Christine yatuukirira ng'agamba nti naabe ettaka kumala kukkaanya. Enkiiko zaakubwa era ekyokumenya obumenya ennyumba ya Babirye nabo baakiwakanya. Tubaga nti nno tuddire ku nnyumba eri then wano musigazeewo ekkubo. Oluvannyuma Babirye ne bannannyini ttaka baatuuka ku nzikiriziganya nti ennyumba esengulwe bagyongere emabega eddemu ezimbibwe. Naye nga tukkiriziganyizza ennyumba eri nga bwebaddewo ng'era bwe balina okukola ki okugizza wano nga tewali kibuzeewo. Ekkubo lino lyolaba weewaali ennyumba ya Babirye ey'abapangisa. Mu kugisengula baagikookera ku nnyumba ennene. Obuzibu bwonna butandikira ku nnyumba eno Babirye gy'agamba bwako. Bw'atandika okubanja okumaliriza ennyumba ye abeeyama okugizimba baatandika okumusenza oluti nga bwe bamulangira obulema n'obulogo. Yangamba va mu lujja lwange olina mulogo nangoba emisinde. Ne ssentebe w'ekyalo eyali muyambye nti bwe yamutuukako naye yamwesamba. Yangoba bugobi nangamba tambula onviire oba genda owaabe. Babirye ng'omuntu ffe tatwagala. Babirye anyumya nti okubanja ennyumba ye gwafuuka omusango nti muliraanwa we yatandika okumusindikira abantu bamukoleko effujjo. Yatuuka n'okuddukira ku poliisi emutaase ku bantu bano era babakwata wabula oluvannyuma ne babata. Yatandikanga okulumbibwa abantu. Mujootekako ekyobulogo era ne bakuba n'enkiiko ezigoba abalogo ku kyalo nga Babirye ne nnyina Naalongo mu batwalidde. Baabateekako ne ku mukutu ogumu ogwa ekyamala eggobe mu kibya. Babirye amala adduke ku kyalo baamulukira olukwe olw'okumwokera mu nnyumba. Nga balowooza mu nnasoze kuba bandaba emisana era ku lw'omukaaga nga kuba yasooka kulya amafuta aga petroli nga gawunya emmanju yonna n'alowooza nti ono neiba we omuvubuka omulala yali asolooka ebbugumu ejjitirivu agenda okutunda mu ddirisa ng'omuliro gubombojja omuyitirivu. Wadde amyuka ssentebe w'ekyalo kino Joseph Kiyingi atubulidde nti ye ebyokwokya ennyumba ya Babirye tabimanyiiko. Waliwo ebifaananyi bye
nti muliraanwa we yamuwenduliranga abavu amayinja amadirisa ne gayiika. Bwe yava ku kyalo Babirye teyaddayo olw'okutya yasalawo awangalye ku mulimu gye yali akolera e Maganjo. Senga bayo kyakwolonga mwendi mu nnyumba maama sisobola kudduka ndi wa kugulu kumu era senga bayo kyandali wa kufiira mu nnyumba. Okumanya abantu bano baamulinako obuki batugambye omukyalo Babirye akola wano ku ssomero lyo naye okuleta bannamawulire balirage nti essomero lyo okozesa abantu abalina ebyawongo. Kubirwa lukiiko ekiwandiiko kye twakola kyemmanyiiko ekyo nga nange nali omu ku batu mu lukiiko olwawamu. Yanoonya omulimu omulala wabula eno nayo teyabandaalayo kubanga yalina emisango gye yali yaloopa ku poliisi ng'alina okugendayo buli lwe bamuyita. Guno nagwo gwamufa. Kati omukyala n'aŋŋamba olina era nettambusa agimalaako n'akwata abantu be yaloopa. Kooti yasalirako omu omusango era n'aweebwa ekibonerezo kati ali kubanga yasigala mu bbanga nga talina na wa kusuza baana be ababiri. Atubulidde nti baasulako ne ku mbalaza okumala ebbanga okutuusa lwe yafuna omuzira kisa eyamuwa ennyumba mu kitundu ekimu e Wakiso wadde nga tennaggwa. Neefuna omuntu eyankwata ku mukono nannyini kifo kino kya mutabani we ali bweru. Bw'oyingira mu nnyumba eno bano ekyokulya abaana be bakinoonya nga bakola emirimu egy'enjawulo egyalejjalejja kuba ebyokusoma baabiviirako ddala. Tuli mu mbeera mbi era tunyigira n'abaana ne bagenda ne bakuba ebicuba basobola ofuna kye tunaalya awaka. Ekisinga okuluma Babirye kwe kuba nti ennyumba ze mwe yali ajja ensi kyokka ng'endagaano weeziri ku nsonga eno. Ejali emizigo ena nga kuliko olubalaza lwako ne tukkiriziganya nti era bajja gye zizimba nga bwe zaali zimbirira twalira mupangisa n'omu asobola kuyingira nnyumba ezo. Ennyumba wadde tinnatuukana na mutindo naye ng'ennyumba yazimbibwa weeri. Babirye agamba nti akooye embeera ng'alina amaka ge n'ekibanja aw'okulimira. Tumubuuzizza bw'ayagala ayambibwe n'atutegeeza nti ayagala kuddayo ewuwe nga tewali amutaataaganya. Eki kyamusibye alina okutya. Kyenjagala kudda maka gange nzibwane nange ekyalo kati nkitya. Simanyi byakugoba Babirye ku kyalo kuno. Kyonkyogera nga sikirumamu. Amyuka ssentebe w'ekyalo Joseph Kiyingi era ono byonna ebyogera era tewali agenda kumutuusaako bulabe. Awantu wawe okujjako era ng'afunye buzibu bulala ng'omuntu. Ano Rachel Kawala aliko byatubuulidde ku nsonga eno. Atwafuna okwemulugunya ku kyalo ne tukola okunoonyereza ensonga ne tuzitwala paka mu kkooti. Ng'essaawa zino bw'aba alina okubiriza agende ku poliisi ey'e Kakiri alaba adumira poliisi y'e Kakiri bamulungamye ate balabe engeri gye bamuyambamu. Sandra Nakiwala, NTV, Akawungeezi. Amanya
agange nze Abdul Kayuwa mbeera mu Lukaya Town Council era nkolera ku Road Toll nalimba ku nkumbi yange nagula loko boom 2 ne kanywa kufundika nga nfune simu akati bannange bawagizi bannange mwenna njagala mulabike nti munywa loko boom kwanza nange tabimanyi bya kusaaga ne biri mwalaji. Chakala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Mu byemizannyo ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga kifufa wamu n'abavugirizi ba ttiimu y'eggwanga the Uganda Cranes aba MTN bataddewo empaka abawagizi mwe bagenda okuvuga eza AFCON ez'omwaka ogujja. Campaign eya Free Your Fire tulage waka together with partner baffe FUFA era tusaba buli Munnayuganda asobola designinga jaze era nga we mumanyi Uganda ya qualifyingira tournament ya AFCON again okubeera next year eno ejja kuba in time for AFCON era tusuubira nti no bannayuganda basinga amagezi mu design tunulire ennyimba zaffe tunulire emmere yaffe tunulire engoye zaffe tusuubira nti no bannayuganda bajja kuba nga basobola okudesigninga jaze eri ku mutendera omutuufu naye nga ekisinga obukulu nti nno ekoleddwa bannayuganda. Okudesigninga jaze eno mukimanyi mwena nti Uganda Cranes si yaffe nga FUFA ate si ya sponsor si ya government. Uganda Cranes y'abantu bonna aba Uganda ate okusinga nnyo abantu abo aba fans abaji supportinga nnyo kati twasazeko ne MTN nti abantu ba fans bekenyine ba designinga ba participating mu designing eno jaze eyi Uganda Cranes egenda kwa bo baja kuba bajambara. Basatu Sandra Kahumuza agenda kujja ne NTV tonight atenga kusawa nnya ezekiro tulina mawulira gaffe ku Spark TV. Nze Annual Kafutamba kwagaliza kiseera ekirungi Mukama Katonda akumpeera omukisa.
You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. The same great cube that makes your beans tasty, now in a new pack. Get the Reco Cube Co-String at a Duka or supermarket near you. Just pull, tear and crumble for the tastiest beans. Reco Cube Co-String. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Saved by Liam Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. Soft care pads. So fit, so right. Many taxpayers ask the same question. I paid for my trading license and tax through my local government, yet URA is still asking me to pay income tax. Isn't this double taxation? Not at all. The tax you paid to the local government is called the local service tax and is collected to support services within your community, while income tax is collected by URA and is charged depending on your business profits or sales. Just like a landlord pays property rates to the local government and still pays rental income tax to URA. Therefore, as a trader, file and pay your income tax before the 30th of June 2026 and avoid any interest and penalties. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. NTV, turning on your world.
and welcome to NTV Tonight this Thursday. Thank you all for joining us. I am Sandra Kahomza, and joining us on the sign language is Maureen Nambalira. We're also coming to you live from our NTV studios here at the Serena Conference Center. Here is a quick look at the top stories. NTV Tonight, brought to you by DFCU. Going further together. File and pay now at www.ura.go.ug. Developing Uganda together. Tonight, leaders from across the opposition condemn what they describe as a growing wave of torture, abductions and arbitrary arrests in Uganda. Was there a security threat which first of all called for the army to be there? Not all of us are going to reach the promised land of democracy. The hospitals, the worship areas must be protected in this time. Government has been urged to consider establishing a committee dedicated to ensuring compliance with international humanitarian law during times of war and crisis. Common man who is not part of your war should not suffer. Also on NTV Tonight, a new report indicates that sexual harassment and gender-based violence remain a growing concern in Uganda's institutions of higher learning, with many victims suffering in silence due to fear of stigma and retaliation. I think sexual harassment is only rape and defilement. And an estimated 6,000 children born with sickle cell disease die every year in Uganda, a figure the Ministry of Health says it is determined to reverse through expanded care and treatment services. DFCU, going further together. If you have an outstanding tax, pay your principal by the 30th of June 2026 and URA will give you a 100% tax waiver. No interest, no penalties, gone. File and pay now at www.ura.go.ug. Thank you once again for joining us here on NTV Tonight. You're with me, Sandra Kahomza, and Maureen Nambalira on the sign language. And once again, we are coming to you live from the Serena Conference Center. Now, for years, Uganda's opposition has been divided by political rivalries, leadership wrangles and competing ambitions. But in a rare show of unity, leaders from across the opposition today stood shoulder to shoulder in Kampala, setting aside their differences to condemn what they describe as a growing wave of torture, abductions and arbitrary arrests. The united front comes amid mounting concerns over the treatment of the opposition figures, including the recent abduction by men in army uniform and court appearance of former Kampala Lord Mayor Erias Lukwago. This has raised fresh questions about the state of constitutional order and civil liberties in the country. The question about whether opposition parties in Uganda will ever unite seems to be answered, as these have today put aside historical ego clashes and leadership disputes to condemn torture and arbitrary arrests. Leaders of the National Unity Platform Party, the Forum for Democratic Change, the Alliance for National Transformation, and the Democratic Front, among others, today converged at PFF's Katonga offices in Kampala, where they have in unison called for a return to constitutional order. Ugandan people wake up to the realities that are obtaining today. Nobody should blame us for not saying what we knew was supposed to happen. Today, many people in Uganda are so afraid, and they are afraid for their lives. This comes hours after abducted former Kampala Lord Mayor Erias Lukwago, who was also a lawyer to jailed opposition leader Dr. Kizza Besigye, was finally presented before court on charges of misprision of treason. Shadow Security Minister Hassan Kabs Fungaru has condemned the excessive use of force. Was there a security threat which first of all called for the army to be there? If Lukwago was supposed to be arrested. Now, if the army was called to be there, was it supposed to be the special forces?
to be deployed there in that manner, in the way they went. There is a problem of security sector governance. The armed forces of Uganda, the security forces of Uganda are not being used appropriately for the tasks they are supposed to perform in the ensuring of security to the people of Uganda. ANT's Ali Salaso has asked President Museveni to weigh in on the matter and challenged religious leaders not to stay silent. What is happening in this country? We demand answers, and the only person we want to ask to give this nation answers, because he has the capacity to do both, is President Museveni. UPC party president Jimmy Akena, who is also a son to former Uganda President Milton Obote, said the country could be headed for darker days. Uganda deserves better. And I, as UPC, I pray that I will have the opportunity to continue to speak. Because what I see and what is developing, not all of us are going to reach the promised land of democracy. It's an unfortunate truth, but not all of us are going to reach. And I observe my colleagues here, because I mentioned it last time I was here. And I was speaking to my colleague Ocheno that it was a joke, basically a joke, that if they can do what they're doing to Kiza, who was together with them in the bush, when they were sick, Kiza treated them, what will they do with the son of Akena when they get hold of him? Noobs Lewis Lubongoya says unity in the opposition is key in ensuring change. This situation will not end until we, the people of Uganda, say enough is enough. And that is why we talk about the United Forces of Change. You have seen today they pick up someone from NUP, the following day they pick up someone from PFF. Until we all become safe, nobody can say that they are safe. Well, that story will be guiding our conversation tonight, and we do ask you to share with us your thoughts on the opposition party's decision to unite against human rights violations. We ask you once again to share with us your thoughts on the opposition party's decision to unite against human rights violations. Do go to our social media platforms and send in your views, that is X and also Facebook. We're now moving on. The International Committee of the Red Cross, ICRC, has urged the government to consider establishing a committee dedicated to ensuring compliance with international humanitarian law during times of war and crisis. The committee would help promote and protect the rights of individuals who are often most affected by such situations. The call was made during the Inter-University Moot Court competition held at Makerere University, where participants discussed the importance of adhering to international humanitarian law in times of conflict. Uganda has a long history of promoting the rights of its citizens. However, the 2025 Uganda Human Rights Commission report on the state of human rights and freedoms released last month indicates a rise in cases of illegal detention in the country. According to the report, 52% of cases filed before the tribunal relate to violations of the right of personal liberty, with 133 complainants seeking redress over detention beyond the constitutionally mandated 48-hour limit by security forces. The report further highlights that the Uganda Police Force received the highest number of complaints, followed by private individuals, the Army, and the Uganda Prison Service. Acts of violence often emerge from institutions of governance and can affect ordinary citizens in many ways, including infringing on their right to access basic services. The common man who is not part of your war should not suffer. The public good facilities like the hospitals, the worship areas must be protected in this time. So that's what we are doing. And our call at this juncture is for the government is to ensure that there is a master plan that the government rolls out for promotion of IHL in universities, in tertiary institutions of learning, but also to demystify the IHL concept, because it is not a legal concept, it is a humanitarian concept. Today, dignitaries from the International Committee of the Red Cross called on the government to adhere to the international humanitarian law, which protects people who are not participating in hostilities and restricts the methods and means of warfare.
This is a platform that brings up the young people to come and talk about the real issues, especially what happens when there is a conflict. Because as we know that the international humanitarian law is the law of armed conflict. And then when we talk about the law of armed conflict, we are talking about the principles that needs to be followed when there is a war, when there is a fight. So one better way of us building students or building a group of people who will help us later on to promote the principles of international humanitarian law is through engaging with the young people, the students. In addition, Simona Ferrara, the Regional Protection Coordinator at the ICRC, revealed some of the challenges they face in ensuring that different countries adhere to the international humanitarian law, noting that non-compliance continues to affect citizens. It's hard, it's sad. You feel powerless because you would like not to see all these consequences on civilians. It's very hard. We contribute to this knowledge, to this awareness, but unfortunately, as the reality, if you see the news today or in general, unfortunately, the world is not really complying with the international humanitarian law. The competition attracted participants from 4 universities: Gulu University, Kampala International University, Makerere University, and Uganda Christian University. Some of the students explained the importance of this law to Uganda citizens. Now, what I have learned basically is that even when people have been deprived of their liberty, these people should not be treated in a way that is inhumane. For example, you should not expose a person to public curiosity. You should not put a person in a situation where they do not get the basic needs. On the basis of what's happening in Uganda, we can see a number of conflicts, even within the northern regions of the country, but even conflicts between the people and the state in particular. So we need to be able to make sure that civilians are not harmed, civilians are separated from military groups. This year's competition focused on how international humanitarian law should be applied during times of war and hardship without causing harm to civilians. Maria Jacinta Kanyange, NTV. Thank you, Jacinta, for that story. Now, sexual harassment and gender-based violence remains a growing concern in Uganda's institutions of higher learning, with many victims suffering in silence due to fear of stigma and retaliation. Now, findings from the Equal Opportunities Commission show that the vice remains widespread, particularly in major public universities, where the female students and female staff are often the primary targets. These concerns were at the center of a post-International Women's Day stakeholders dialogue that was investigating the context of sexual harassment and gender-based violence against women and girls in universities and higher institutions of learning here in Uganda. As Uganda moves past International Women's Day, the conversations have now shifted from celebrations to accountability. Right now, at the Post-International Women's Day dialogue, educators, activists, non-government organizations, and civil society organization players have gathered to have questions answered in regards to how written policies can turn into protection and accountability levels for women and girls. It is a bigger issue, but also it is an issue that sometimes people don't understand. That they think sexual harassment is only rape and defilement. They forget that sexual harassment goes beyond the physical act. It is about the verbal. It is about the non-verbal. It is about the gaze. It is about the touch. It is about the continued, I would say continued harassment of somebody, even when they have shown that they are not interested in something. We have been having some cases emanating from some public universities where some female employees, especially the academic staff, had been accusing their bosses of sexual harassment. So some of these cases, I think some of them are still ongoing, and relevant summons were given to the relevant offices. Stakeholders involved in combating sexual harassment, including universities, civil society organizations, government agencies, and development partners, acknowledge that evidence against perpetrators often exists. However, they continue to question why there is no accountability for the perpetrators. Men, in general,
are good people who don't want to be harassers. But very often, they're not used as allies in this movement. Sexual harassment is something that women talk about amongst themselves, but it's not the women doing the sexual harassment, it's the men. So if we want to stop it, they're the ones who need to be involved, right? So that's one really important strand of the response to this. Another is accountability. When this happens, what happens to the perpetrator? And the answer right now is not very much, because the reporting is very low. And the reason the reporting is a bit low, to a great extent, is because there's a lot of stigma associated with reporting. And the person, the victim or the survivor, is not really sure that they're going to get a good response when they report. Something might happen to them instead of to the perpetrator, right? So we need to fix that. There's really concrete actions that can be taken on accountability. For many students, the issue is not just reflected in statistics, but also in personal experiences. A student at Gulu University says she has witnessed incidents that highlight the persistence of the problem. She also recounted alleged sexual advances made toward her by one of her lecturers. I just entered the class and a presentation was to take place. And he comes with this comment that your lips are so hot and look sweet, I feel like kissing it. Right before the class, the students were there and I didn't feel so good. And I remember just rebuking him right away not to continue with such utterances and comments on me. And not only him, even another lecturer, again, in his office, when one of the lecturers assigned me to go and get some coursework results for the students for my class. And on reaching, because that results was supposed to be uploaded in my phone, so he picked my phone like this and seeing my photo, he grabbed the phone and started to kiss, like the picture, my picture that was in the phone, and saying all those funny things. Data from high institutions of learning highlights the scale of sexual harassment and violence in universities. At Kyambogo University, baseline estimates indicate that about 8,679 of the institution's 39,452 students have experienced or are experiencing sexual violence. At Makerere University, a survey at the College of Sciences found that 1 in 5 female students with hearing impairments experienced sexual assault or rape within a one-year period. Makerere University has investigated and concluded more than 10 sexual harassment cases, leading to the dismissal of some lecturers. 2 cases have been referred to police, 5 remain under investigation, while 2 new complaints were recently filed. Joram Paul Sonko, NTV Tonight. Now, the Uganda Bus Owners Association has arrested 10 people for allegedly extorting money from passengers by lying to them that they work for bus companies. They were arrested from buildings around the Mini Price and Namaiba Park. The Uganda Bus Drivers Association launched a raid in Kampala this morning to track down the people disguised as agents of bus companies who have been cheating passengers. The operation began at Mini Price, where a woman was captured. She was then taken to Mini Price police station, where the police officers told the UBOA operatives that they had no place to put her and the other culprits. In light of this matter, the team decided to move with their suspects as they headed to Luum Road, where they entered other buildings and arrested others. Some of these were put into cuffs to prevent them from escaping. Most of the suspects had offices where they brought in passengers claiming to be bus officers. Brian Kwizera, deputy head of the National Bus Drivers Association, told us that 10 people have been seized with fake receipt books. We don't have bus ticket. We don't have a company called Bus Ticket. You see these ones. These are bus tickets. And also others even go ahead and print like bus services. We don't have a company called Bus Services. So these ones, these are fake tickets. Bus operators say extortionists have seriously affected the bus industry, as it has resulted in many people being robbed in an attempt to expedite them. You know, in the bus system, there is a team which is called bus brokers. And I know in most sectors, they are brokers. But in the bus industry, for it is worse. These brokers, most of them, they are a group of youth
who are also looking for a living. But these days, they have spoiled the entire system, whereby when you go in the most bus terminals, most of these bus terminals are having blockers, not only in the bus terminals and also outside the bus terminals. So these blockers, they always hike the price of the bus fares. You may find yourself that from Kampala to Nairobi, they are charging you 150,000. But these blockers, they charge you almost 200,000. 200,000, on top of that, they come with this passenger and they give the bus owner only 100,000. And on top of that 100,000, you have to give them 20,000 because they have brought for you a customer. And this thing started during that time when the COVID came. We are appealing to the Ministry of Works as the major regulator to help the bus industry to avoid these ones. Because a passenger, when it comes from up, it will come to the table. When you come to the table, you know you are going to pay 30,000. And sometimes they charge passengers and they don't take passenger in the right destination. They may charge you, you find when you come here, there's no bus. There's no way customer can claim for his money. That's one of the reasons which is killing the bus industry. They appealed to the police to bring the act under control. We have arrested 10 people and we have called DPCCPS so that they can come and take them to police station. To the public, we are requesting all customers to go to the bus terminal. And you see the particular company you are to use, it was going to avoid that fraud these guys are doing outside. Beata Moema, NTV. Now that report from Beata will be taking us in for a short break, but just to remind you of a poll question, we did ask you much earlier that you share with us your thoughts on the opposition party's decision to unite against human rights violations. We're still waiting to hear from you, so please do go to our social media platforms, X and Facebook, and send in your comments. We'll take a short break, but here is still to come. Still to come. The Ghana Free Zones and Export Promotions Authority says it is working to streamline customs processes and speed up digital clearance at key exit points. As soon as you give us the list through ZEPA, then we update the system. Are undergoing intensive preparations ahead of this year's Commonwealth Games, scheduled for the 23rd of July to the 2nd of August in Scotland. In 30 seconds, I'll tell you why you have until the 30th of June 2026. First, the 30th of June is your deadline to file your tax returns for the financial year ending 2025-2026. Don't wait. Late filing means errors, and errors mean penalties. Second, if you have an outstanding tax, pay your principal by the 30th of June 2026, and URA will give you a 100% tax waiver. No interest, no penalties, gone. File and pay now at www.ura.go.ug. Developing Uganda together. Weekend yetu sina yeto inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta mukatale tofayo. You got Glovo. If you're having a celebration, you got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. You got Glovo. Download the app. Order with Glovo. Track it minute by minute until you receive it in minutes. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this post.
hits like Extra Cold, Castle Light. Try it. Welcome back. Glad to know you're still watching NTV Tonight. Well, much earlier we did ask you to share with us your thoughts on the opposition party's decision to unite against human rights violations. We want to dive into your thoughts on our social media platforms. I want to start with John Wycliffe Tumwine that says here, I believe it's X, that opposition parties putting aside their differences to speak one voice against human rights violations is a positive step for democracy. Protecting human rights should not be a partisan issue, but a national concern. Unity in demanding accountability, justice, and respect for the rule of law can help strengthen democratic institutions and safeguard citizens' freedoms. Ivan here says, did I just mess that up? Ivan here says that it doesn't make any sense if they can't unite during elections. More thoughts coming through. Godfrey here says that they took too long to do it, but better late than never. Hopefully I can have some more. Alex here says on Facebook or X, I believe it's X actually, that we shouldn't focus on fighting for human rights, but to overthrow this regime because the leadership is not based on constitutionalism. Your thoughts right here on our poll question. We did ask that you share with us your thoughts on the opposition party's decision to unite against human rights violations. The conversation is still online and you too can still be part of it in case you didn't send in your comments. We're now moving on and learning that an estimated 6,000 children born with sickle cell disease die every year in Uganda. A figure the Ministry of Health says it is determined to reverse through expanded care and treatment services. The Director General of Health Services, Dr. Charles Olaro, has called on all public health facilities to prioritize sickle cell care in their budgets and operational plans to improve survival rates and quality of life for affected patients. Uganda ranks 5th in the world with the highest number of people living with sickle cell disease. This burden, according to the Ministry of Health, is due to an increased prevalence of the sickle cell gene amongst the population. The Director General of Health Services at the Ministry of Health, Dr. Charles Olaro, says the lifelong condition is costing the country. It's estimated about 20,000 newborns are born each year with the sickle cell disease, and about 6,000 to 9,000 of them die before their 5th birthday. So again, you will contribute that this will contribute to almost about 16% of the under 5 mortality. So if we have to change the trajectory of under 5 mortality, then it means that we have to improve the care and the survival of children who are living with sickle cell. 13 of every 100 Ugandans have the sickle cell gene, which the experts now say has spread across the country with a higher prevalence in eastern and northern Uganda. The number goes to 20 out of 100. So the high burden regions, the Acholi region, the Lango region, the Central region, and Southwest Uganda. The Ministry of Health is now rolling out newborn testing and encouraging premarital testing for people intending to have children. Before anyone gets a child, they should know their partner's status in regards to the trait, so that the carriers don't marry fellow carriers. And that's the ultimate way in which we can fight this disease and eradicate it. Regarding access to care and treatment, Dr. Olaro says the country has taken long strides to have hydroxyurea, a vital drug for people living with sickle cell disease, manufactured here. The directors or the hospitals have to include it in their procurement plan, because it's part of if they don't include it, then the hydroxyurea is not supplied. So that's why we need to work with them, put the data together, then if we have the statistics, then we can be able to quantify how much hydroxyurea and how much money they do. We have had a number of engagements to ensure that we bring access to screening services to the community, and for those more so in deep down in the villages and hard to reach areas. So we are extending these services to the people, among which we're also providing education
screening services, and linking them to care. Sickle cell disease is a genetic blood disorder where the red blood cells are shaped abnormally, causing cells to get stuck in small blood vessels, blocking blood flow and causing severe pain, organ damage, and anemia. Walter Mwesije, NTV. Now, as we continue to celebrate the African child, the fact that a child is sent to Kampiringisa National Rehabilitation Center after conviction does not mean that his or her life is over. During their stay at the center, they undergo skills development training where they learn to make various products while others are sent back to school. Well, they do learn tailoring, shoemaking, mechanics, and how to play musical instruments, giving them a starting point when they return to their communities after serving their sentences. Take a look. Habibu Wampande and Isaac Chiza, now in their early 20s, are among the minors who were rehabilitated at Kampiringisa National Rehabilitation Center after being found guilty of offences and coming into conflict with the law. Wampande was first brought to the center at the age of 8 after running away from his mother in Bonda village, Mayuge district. I ran away from home and I joined bad guys in the same community. Okay. So they were looking for them because I joined them when they had already made their cases with the community. So they wanted to kill them. So they decided to leave the community to go to another community. 3 months later, he was returned home, but according to him, his mother did not love him and constantly accused him of being a disgrace. She used to punish me over nothing. She used to speak every words which I could not carry as a kid. She used sometimes to tell me, you were a mistake to me. Okay. I wish I removed you when you're still in my womb. So those words kept paining me. By then I was 10. Okay. Because I spent there to street 2 years. I was 10 years. And they collected us at night. It was around 2 a.m. So they collected, we were like 500. So they took us to the jail. Then after they took us to court. His colleague, Isaac Chiza from Butaleja, says he was mischievous and for no particular reason ran away from home where he lived with his grandfather. He ended up on the streets of Tororo and, like Wampande, was arrested and sent to Kampiringisa. We were stealing, that is okay. Obvious case because we had to survive. We used to steal scraps, those metal things, then toolbox, then those soft vuveras. So we used to sell them and then get what to eat, or fetch water sometimes, and then we get food from the hotels, restaurants. So we used to do those things. And so after then, we had to come to Jinja because I was told to come to Kampala. So when we moved from there, we stayed in Jinja. Nya was tired. So we reached at around 1 a.m. in the morning. So when we reached there, we found a guy who was buying those chapatis and we were hungry. So we took them. You stole them? Yeah. The first few months were not easy for them. However, after receiving counseling, rehabilitation and support, they regained home and were taken back to school. Wampande later attained a first grade with 11 aggregates. They subsequently joined vocational training programs at the center and are now independent young men with focused visions for their futures. I decided to give my life to Christ. Then I went back to school willingly. I started doing well. I was focused. I had no any problem of this press. I studied. I finished
P7, I got 11 points. So they sponsored me. That course is expensive, but they were willing to sponsor me. I went there and I did piano beating and spraying. I'm doing good. The community loved me. I don't have any quarrel with my fellow workers. The CGI guys sponsored everything. Then they got me a room where I can stay and then paid tuition, like full year. Yeah. I started learning the course. Things were hard, but you have to endure with them. So I got friends that encouraged me, and then after that I started going in other courses short courses like learning German, learning mechatronics thingies. The juveniles receive training in tailoring, shoemaking, and salon services, among others. We have a career committee. This career committee specify where should the child go. Should the child go for formal education? Should the child go for vocational skills? Should the child go for farm? So after having identified that this child should go for vocational skills, especially those who are above school going age, what happens is it tells us whether he's interested in tailoring, or is interested in shoemaking, or is interested in hairdressing. Mutabazi, a pseudonym, aged 17, was convicted of defilement, while another juvenile we have named Ndiamhachi is facing murder charges. Both have undergone training and are now skilled in making shoes for both men and women. This is nice, but Others are training in playing musical instruments and in various sports. The vocational training has been made possible with support from non-governmental organizations. We have CJI. CJI stands for Children Justice Initiative. They've been very important partners, very key partners, who do the services of medical. They come to visit this institution every Tuesday and Friday. They offer counseling services. They do discipleship. They do tracing. They have incorporated and made follow-up of the children who are here, and they were in their programs of tailoring and other programs of formal education, and they have made a follow-up up to their communities where they stay. Not only giving them this kind of a music journey, but of course we give them a career guidance so that they understand that this is not the end of the world. In our next and final series, we examine the challenges facing Kampelingisa National Rehabilitation Center, including the gradual encroachment on its land, a matter that continues to concern its management. Jocelyn Nachibule, NTV. And now, in a major diplomatic breakthrough, the United States and Iran have signed a landmark agreement extending a ceasefire that could reshape the Middle East and ease tensions in global energy markets. The White House has confirmed that President Donald Trump formally signed the 14-point Memorandum of Understanding during the G7 summit in France. The deal comes 4 months after conflict erupted between the United States, Iran, and Israel, and includes commitments on regional security, economic reconstruction, sanctions relief, and Iran's nuclear program. Now, one of the most significant outcomes is the planned reopening of the Strait of Hormuz, one of the world's most critical oil shipping routes. The agreement begins with an immediate and permanent end to military operations on all fronts, including Lebanon. Both Washington and Tehran have pledged not to initiate military action or threaten one another and have committed to respecting Lebanon's sovereignty. However, questions remain over how Israel will respond, particularly regarding its operations against Hezbollah. Israel will have to take a more limited approach than it has done recently. It will probably have to withdraw from southern Lebanon. Certainly it will have to do so after 60 days if there is a full agreement between the United States and Iran.
But no doubt Israel will still continue to work on limiting arms getting to Hezbollah and limiting financial flows to Hezbollah. The deal also requires both nations to respect each other's sovereignty and refrain from interference in domestic affairs. That provision may prove controversial among Iranian opposition groups, especially after earlier U.S. statements expressing support for anti-government protests inside Iran. A key feature of the agreement is a 60-day timeline for negotiating a final comprehensive deal. That clock has already started. The White House says both President Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have signed the memorandum, although it remains unclear whether a planned restrictions on Iranian ports will be phased out over the next 30 days, while American military forces will gradually return to their pre-conflict positions. Perhaps the most economically significant development is the reopening of the Strait of Hormuz. Iran has committed to allowing commercial vessels safe passage without charging transit fees. Traffic is expected to resume immediately, though demining operations and the removal of military obstacles is still required. The closure of the strait during the conflict sent oil prices soaring worldwide. The agreement also outlines plans for a massive reconstruction and development package for Iran worth at least $300 billion. U.S. officials emphasized that American taxpayers will not directly fund the initiative. Instead, regional partners and private investors could